Hello, welcome to Hannatu's Corner once again. Here in this Hannatu's Corner, we are here creating awareness about the Hausa Christian community of northern Nigeria, especially northwestern Nigeria, and the true situation, political situation of so many of the people of northern Nigeria. But talking about the Hausa Christian community in northern Nigeria, as I keep telling people, as I keep saying, Hausa is not a religion. Hausa is a tribe, and the main Hausa land is in Nigeria is Jigawa State, Kano State, Katsina State, northern part of Kaduna State, Sokoto State, Zamfara State, and some part of Kebbi State, and every other place where you see a Hausa man or woman is a settler there, and they are all over the place. They have settled in different parts of the north and in the south, southwest, southeast. They are all over the place. Now talking about Hausa Christian community, I want everyone, please, before I continue, help me. I appreciate all of you that have been sharing these videos, liking the video, subscribing to my YouTube channel, and I want to beg of you, and I want to plead with you, please keep liking this video, keep sharing it. Go to my YouTube channel and subscribe and like and share and press the notification button so that each time a video like this come, you will be notified. Thank you so much. Thank you so much. Now, if I say we are talking about Hausa Christian community, I'm not talking about community of some kind of like maybe 500,000 people, maybe 1 million people. I am talking about a people that, I don't want to exaggerate, so I want to be careful about the people I give here. I don't want to exaggerate, but I'm talking about a people that are above 10 million Nigerians, that are Hausas. That's their mother tongue, but they are Christians, and who for all these years have been marginalized, have been silenced. Their faces are hidden, their voices silent. That is why you see I in my video I'm not hiding my face. We are here in Hannatu's Corner. We are not here to insult anybody. We are not insulting our seniors, we are not insulting our juniors, we are not insulting our mates, but we are here to talk about the truth, the fact concerning situation that has to do with especially my people, the Hausa Christian community. My face, I am on behalf of so many faces, so I can't hide my face. So many faces, millions of faces, voicing out on behalf of the voiceless, of millions of voiceless Christian, Hausa Christian in northern Nigeria. So please help me. Even I am talking, I speak in English, I speak in Hausa. Even if you don't understand what I am saying in Hausa, help me get every of the videos from Hannatu's Corner go viral by subscribing, by liking, by sharing. Thank you so much. Now today, specifically, I come to appreciate, I title this video Professor Mahdi Shehu is worthy to be appreciated this time around. Why do I say that? I would like you to watch a video that I watched of him of recent, and when you finish watching the video, I will come your way again. Ina maraba da kowa kwana Hannatu. Ina gaishe ku duka, kuma ina so
mutane su sani cewa Hausa dai ita dai yare ce ba addini ba ce, kuma cikin wannan yare kamar kowane kabila akwai Hausawa musulmai, akwai Hausawa Kirista, akwai Hausawa 'yan gargajiya. To ya kasance ni ina zance ne game da Hausawa Kirista, kuma ina gode maku duka yadda kuke buga like, kuke subscribing, musamman YouTube channel ina so a je wurin a subscribing, domin akwai yadda ka'idojin 'yan YouTube suke. In ana subscribing ma video, ana liking, ana sharing, suna advertising domin ya kai ko ina. A madadin na fito ba boye-boyen fuska muke ba, saboda iyayenmu da kakanninmu da kakanninmu sun ɓoyu, fuskokinsu sun ɓoyu, muryoyinsu sun ɓoyu. Lokaci ya yi domin mu fito a madadinsu, muryarmu a ji muryarmu kuma a ga fuskokinmu. Saboda haka ba ma ɓoye fuska, mun fito nan ba bugu ba zagi, ba zagin na gaba, ba zagin ƙarami, ba zagin babba, ba zagin ƙarami, amma gaskiyar magana. Wannan bidiyo na title ɗin shi ina yabawa Professor Mahdi Shehu sakamakon wani bidiyo da na gani kwanan nan game da abin da ya faɗa, wanda na yi bidiyo kafin wannan lokacin. Sakamakon irin haka arewacin Najeriya, haka muke so mu ga 'yan arewa, manya-manyan 'yan arewa suna fitowa suna magana. Ina so a kalli bidiyo, bayan an kalli bidiyo zan dawo mai sharhi a kai. Daga bisani ma akwai wani bidiyon kuma da zan kawo, wanda shine ainihin gaskiyar magana da nake so in yi sharhi a kai. Please watch the video. After you finish, we will come and talk about it. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sunana Mahdi Shehu. Ni dan Najeriya ne, haifaffen Najeriya, daga jihar Katsina, a unguwar da ake ce ma Kofar Sori. Wannan fitowa na da taken tsananin yunwa a Najeriya, muna jiran muryoyin malamai. Daga ina aka samu wannan taken? Ba sai na koya muku tarihi ba, ba sai na tunatar da ku ba. Akasarin malaman addinin musulunci, musamman malaman addinin musulunci na arewa, amma banda malaman addini na shi'a, amma malamai da yawa na ɗariƙar tijjaniya da ƙadiriyya da izala da dukkan wannan ɓangarancin, akasarinsu, kaɗan daga cikinsu ne ba su ba, amma akasarinsu sun fito kafin zaben nan, suka yi ruwa, suka yi tsaki, suka hau mumbari, suka ɗauki loudspeaker, suka jijiye wuya, wasu suka yi zage-zage, wasu suka yi habaici, wasu suka ce an ce musu kulle, za su ce cas, suka dage, suka are, suka yafe, suka ce lalle wanda ke ƙalubalantar Bola Tinubu ba musulmin ƙware ba ne ba, mutumin banza ne, bai son musulunci, yana adawa da musulunci. Ta haka suka tursasa mutane, aka yi amfani da su, aka raba kuɗi, aka raba kujerun umra, aka raba taliya, aka raba shinkafa, aka yaudari talakan, musamman talakan arewa. Suka kau da kai, aka yi cuta ta ƙuri'a, aka yi cuta ta zaɓe, suka rika addu'o'i, har hukumar zaɓe ta zo da ce ga shugaban ƙasar, da wani shugaban ƙasa ne na hukumar zaɓe na Professor Mahmud. To ga nan ya hau ƙasa da wata uku, ko maƙiyin Allah, ko maƙiyin manzan Allah, ko wanda ya fi kowa son zuciya a cikin malamai, ya san yunwa ta kai yunwa, talauci ya kai talauci, fatara ta kai fatara, tashin hankali ya kai tashin hankali. Ga bidiyo nan yanzu, mace da kanta ga yanan nasa, mai cewa mata yanzu zina suke yi, su ci abinci, su ci da mata, su ci da 'ya'yansu da mazansu. Mace ce ke faɗa cewa zina ake a ci abinci yanzu a arewacin Najeriya.
Najeriya wallahi ba su da abincin cin yau bare na gobe, ba sana'a, ba inda za a dogara a kai. Mutane suna kwana da yunwa suna mutuwa, suna shan gishiri suna mutuwa, suna kwanciya ba abinci suna mutuwa. Wallahi billahi tallahi rana ita yau na fita karfe 7 na safe zan je wajen aiki, na ga wata mata a wata gona wallahi tana sata yakuwa, tana goye da jariri a baya, tana sata yakuwa a wata gona, ta kalla nan ta sata ta zuba a bakan leda. Na ga matan nan, ba zan gaya muku me nayi ba, amma na ganta kuma na ƙara tabbatar da cewa shugabanninmu ba su da adalci. Yau abin da muke jira, malaman nan kamar da kuka hau mumbari, kuka amfani da matsayinku, kuka ce a zaɓi Bola Tinubu, ga halin da muke ciki a Najeriya a arewa, ina muryoyinku, ina mumbarinku, ina hangen nesanku. Kun je Nijar kun ce kada a yaƙi, ya kamata ƙungiyarku ku je muraran kowa ya gani. Shugaban ƙasa ana yunwa a Najeriya, ana talauci, ana fatara, ku gaya masu, ko ba ku iya gaya mashi saboda kun fara hawan manya-manyan baƙaƙen motoci wanda bindiga ba ta hudawa, ko saboda kun gina manya-manyan gidaje, ko saboda kun yi aurace ba kwa san amaran ku samu tashin hankali, ko saboda 'ya'yanku sun koma makarantu na kuɗi, ko saboda kun koma sanya manyan kaya, ko saboda kuna zuwa umra da hajji da India da Egypt da Dubai da Saudi Arabia in ba ku lafiya. Wallahi idan kuka kasa zuwa ku ga Bola Tinubu gaskiya al'amari, kun ba mutane dama su yi maku fassara cewa waccan tallar da kuka yi ta haja, kun san kuna talla haja gurbatatta, amma saboda kun an shi tukuici, wannan kuma saboda talaucin nan bai shafe ku ba, bai shafi iyalinku ba, shi yasa kuka yi shiru. To akwai ranar ƙin dillanci, ranar da rigan mai gari ta ɓace. Arziki baya dawwama, talauci bai dawwama. Ku ji daɗi, ku wataya, ku ambata, ku ji daɗinku, ku yi komi, amma insha Allahu kuna daga cikin wa'anda Allah zai fara mai hisabi, malamai da ku da masu mulki da masu sarauta da masu dukiya. Wallahi ku za a ajiye a gaban mutane a fare muku hisabi. Malam wane a duniya ne maka ilimi ko na hadisi ko na ƙur'ani ko na komi, ya Allah kai mani, ka san ƙabli ka san ba'adi, ka san daidai ka san ba daidai ba, me kai da wannan ilimin? Ya Allah na koyar, ce ka koyar. Ya Allah na karanta, Allah na karanta. Ya Allah na yi wa'azi, ya ce ka yi wa'azi. Ce amma ka kasa yi ma shugaba wa'azi lokacin da yake rashin adalci, lokacin da ake talauci, ka yaudari mamunka, ka gaya masu ƙabli da ba'adi, ka karkatar da bakinka don a zaɓi wanda kake so. Amma wannan mamun sun zo da talauci da yunwa da fatara, ka kasa zama muryar su da karantarwarka da wa'azinka da koyarwarka, ga suna tumushe suna danne su, wuta zan tura ka. In irin wannan ƙarshen kuke so ku yi, ga kunan ga Allah, amma ba abin da yake dawwamamme sai Allah. Muna jiran muryoyinku, yanzu ka muryoyinku sun dishe ba a jin su, kun yi shiru, kun bar mutane suna mata nasrullah, yaushe taimakon Allah zai zo. Ku ilmantar da su, ala ku saurara, inna nasarallahu qarib, taimakon Allah na nan zuwa kusa. Ku gaya musu cewa duk wanda ake zalunta, ake cin mutuncinsa, ake cin amanarsa, a ce mai kisa na gilla, aka bashi a cikin talauci da yunwa da fatara a ƙasar da ke da arziki, ya saurara, taimakon Allah na nan zuwa gab da gab. Saboda mi, duk wanda yake mulki ya ci amanan mutane, ya saci dukiyar mutane, ya kaskantar da mutane, aka kashe mutane ƙarƙashinsa, wallahi ɗan ƙaramin lokaci kaɗan
ijaba za ta zo. Ya talakan Najeriya, talakan Arewa, kai ta addu'a, ijaba ta kusa sauka, insha Allahu za a samu nasara afwajan. Wa raddallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khairan wa kaffa Allahu al-mu'minina qital wa kana Allahu qawiyyan azizan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la hawla wa la quwwata illa billah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Now you have watched the video in Hausa. Mahdi Shehu, though I have watched the English version, so those of you that understand English, you must have come across the English version. In case you do not come across the English version, he is calling of all the ulamas, all the sheikhs, all the Islamic religious leaders to come, and he reminded them of how they supported Tinubu, voted for Tinubu, because President Tinubu settled them financially and materially. They gathered and they came and convinced their people, talked to their people, arranged for their people to vote for Tinubu, and now he titled it The Hunger in the Land. And indeed there is really hunger in the land, and the worst hit are our people themselves, northern Nigerian people, especially the Hausa people of northwestern Nigeria. I don't know who is suffering much more than them. They are suffering in abject poverty and penury since this government came in. And I talked in my last video. You can go to Haneto's Corner and check that last video in case you have not watched it. I have challenged people to begin to talk to religious leaders, so that they will know that people are not just foolish, people are not just gullible. And he did. We want to see more of Professor Mahdi Shehu. We want to see another one, 1, 2, 3, 4, 5, 10 of you, more than 10. Because when people are talking like that, next time these people will be more cautious on how they mobilize people against their destiny. Thank you so much. So mun ga bayanin Professor Mahdi Shehu, shi yasa na ce a yaba mashi, saboda yayi kokari inda za a samu irin shi kamar mutum 2, 3, 4, 5, 10 a arewacin Najeriya su rika yi wa shugabannin addini magana, za a fi saboda mutanen nan su san cewa kawai ba wai kawai saboda an sa su shugabannin addini ba, kowa da suke shugabanci wawa ne, sakarai ne, sai yadda suka yi da shi. So a jinjina mashi, muna buƙatar irinsu da yawa. Amma musamman kafin wannan lokacin ban ji daɗin Professor Mahdi Shehu ba. Thank God na ga cewa ma daga wuri ɗaya muka fito, daga jiha ɗaya muka fito, shi ma ba Katsine ne. Abinda kawai ban tantance ba shi wani iri ne, ba Fulatani ne ko ba Haushe ne, amma dai ba Katsine ne. Sakamakon lokacin da ina so in gaya ma Professor Mahdi Shehu da shi da iri-irinsu a nan ƙasar, mu Hausawa Krista, yadda ake mana a ƙasanmu ba wai daɗi muke ji ba. Yadda ake mana, mu ba mu hakula ba da batun, ba wai batun zagi ba batun a kira mu arna kafirai maguza ba shine matsalar mu ba, amma danniya da murdiya da cin zarafi da ake ma mu da 'ya'yanmu, an yi ma kakanninmu, an yi ma kakanninmu, an yi ma iyayenmu, ana cikin yi mana. Kakanninmu sun yi shiru, sun yi shiru, sun ban ma Allah komai har suka bar duniyar nan. Kakanninmu ma haka, iyayenmu ma haka. Wannan shi yasa har yanzu muke ciki, har yanzu mu 'ya'yan nasu ake danne mana haki. So mun fito ba za mu ƙara yin shiru ba. Fuskokinmu shi yasa ba na rufe fuska, ba na lullubi, ba na rufe fuska, saboda ina magana a madadin mutane, miliyoyin mutane a wannan ƙasar, wa'anda mu Hausawa ne, mu Kiristoci ne, a jihar Jigawa, a jihar Kano, a jihar Katsina, a jihar Kaduna ta Arewa, a jihar Sokoto, a jihar Zamfara, a fannin jihar Kebbi,
duk mun bazu, sannan kuma muna ko ina, ainihin ƙasan mu kenan, amma kuma muna ko ina a faɗin Najeriya kuma a faɗin duniyar nan. Cin zarafi da ake mana, professor iri-irin ku da yawa, ba na ce kai ba, amma iri-irin ku da yawa, inda kuna nuna mana adalci, da ba za mu ji haushin wani bidiyo da kai ba a lokacin zaɓe, lokacin da kana wa PDP campaign, kana wa Atiku campaign, da ka tattara wasu kristoci kai kana musu magana 'yan kudu, kana ce musu kai bari ma dai gara ma a ga bidiyo din. I'm talking to Professor Mahdi Shehu. If you anywhere, please help me let this video go until it reach him and people like him. People like him are the men have contributed to the prostration of my people, the Hausa Christian of this northern Nigeria. People like him, because he's an academician, and I have my reasons. All this while I have not spoken when I had his video many months back during the campaign, when he was campaigning for when he was campaigning for PDP, and he gathered some Christians, I don't know where, whether it's in Kaduna or where, and was talking to them. They shouldn't trust the Southerners. They should not vote for Peter Obi. They should not vote for any Southerner, because Southerners do not have respect for Northerners. Southerners do not have respect for Northern Christians. As far as Southerners are concerned, Northern Christians are the same with Muslims. They were all Northerners, and they don't respect us. They don't. They oppress us, and so on and so forth. He says so many things. I would like you to watch the video, and when you finish watching the video, I'll come and talk, because today I want to really talk about the plight of my people and the fact that we can no longer continue like this. We can no longer take it. We can no longer take it. Please watch the video. This is a message to my northern Christian brothers and sisters, specifically for you. Why? Because if you go to the south, to the southeast, to the southwest, a Christian from northern part of Nigeria is a northerner. Simple. If there are breakdown of land orders in Enugu, they kill everybody, whether a Muslim or Christian coming from the north. This is the record that is on ground. Nobody can deny this. Christians of northern extraction, think wisely, act wisely, behave wisely. You have no business voting a southern candidate based on Christianity. At the end of the day, his agenda is not you. His agenda is his own tribe. If you pick Obi, his agenda is not Christianity. He could be a fantastic Catholic. But below the Catholicism, he is a die-hard Biafran. If you vote Obi, you are voting for Biafra. No missing of the words. If you vote for Biafra, you are voting for the destruction of the North. Tell me, a Christian from Taraba, Nasarawa, Kogi, Kwara, Kaduna, Kebbi, Sokoto, Bauchi, Gombe. Tell me what you drive, the benefit you will drive by voting Obi. Just tell me one single benefit. And the answer is there is none. If you want to know the answer is true, go to Enugu, go to Aba, go to Inewi, go to Akwa Ibom, go to every part of the south. As a Christian. Now you have watched the video and you have remembered. Thank God at that time, some northern Christians, especially Prophet Isa El-Guba, replied him back. Thank God for that. For us, the Hausa Christians, no northerner, no southerner is our problem.
For us, the Hausa Christian, for many, many years, since the time of our great-grandparents, our grandparents, and our parents, and up to our generation now, the people that have made it such that nobody knows about us, nobody is hearing our voice, nobody is seeing our faces, nobody knows that we are in existence, we are not, our presence is not felt in any government parastatal, is because of people like you. I'm talking to you, Professor Mahdi Shehu, because I know you are an academician. I'm not saying you in particular, but I know you know what I'm talking about. I know you understand what I'm talking about. How many of us, how many of our young ones have suffered? How many of us will deliberately be denied admission in the institution of higher learning just because of their religion? Just because their only crime is that they are Hausa and they are Christians. How many, I mean, just to take example, every 4 years election, anybody that want to contest, even Peter Obi came to the north, and he had to meet with Northern Elders Forum, Northern Elders People Forum, so that Northern Elders can endorse him and endorse Northern Elders. I keep watching, I keep listening. To be even here, only one Hausa Christian that is a member of that Northern Elders Forum. I don't know of any. Does that mean that our people have not gone to school? Before anybody in Hausa land started going to school, Hausas that are Christians started going to school, because missionaries came and missionaries came and started establishing schools. And the very first people to start schooling in Nigeria, in northern Nigeria, especially in northwestern Nigeria, are the children of the Hausas that have become Christians. So Hausa Christians, I mean, in fact, we all know that the very first professor in this part of the world, northern Nigeria, northwestern Nigeria, was the late Professor Ishaya Audu, before any other. So if it is, we are talking about education, whatever is the qualification for somebody to be a member of Northern Elders Forum, a Hausa Christian should be there. I'm not saying that maybe there are no Christians. Maybe there are some Christians that are from other tribes in Northern Elders Forum. I don't know of any. If there are, maybe other. But to say, but Hausa Christians, is it that we don't know that there are educated Hausas that are Christians that are from the north? People like Professor Adamu Beki. So many professors we have. Why can't they be members of Northern Elders Forum? Why is it that? Because it's one of the reasons why people think that there are no Christians in among Hausas. Because they are not seen, even elders that are representing the north, no Hausa Christian is among them. How can Hausa Christians be happy? We are talking about moving the north forward. We are talking about, so every time during political people like Professor Mahdi and people like so many of them, they will come and they did the same thing to our grandparents. They did the same thing to our parents. We are all northerners. Naka sai naka, muka duka mu arewa ne. Ya za a ce a arewacin Najeriya ana da Northern Elders Forum, ba Bahaushe Kirista a ciki. Hausawan Kirista ba su je makaranta ba ne. Wa'anda ma suka fara ilimi a Najeriya a nan ɓarayin ƙasar Hausa, ai Hausawa Kirista, domin Hausawa Kirista wa'anda suka zama Kiristoci da Turawa suka zo 'yan mishan, ai 'ya'yansu ne suka fara makaranta. Farfesa na farko a nan ƙasar Hausa ba marigayi ba ne Ishaya Audu? Yanzu ba su Farfesa Adamu Baki, ba su sauran farfesa, ya ba za su shiga, ya ba za a kira su ba su zama membobi a Northern Elders Forum. Haushin mu kenan, shi yasa ba mu jin da, shi yasa abubuwan da ke bata mana rai kenan. Ba wai a kira mu arna ko kafirai ko maguza ba. ƴaƴan mu su zo su yi makaranta su sami credit isasshe.
maths and English credit, su samu 5 credit, 6 credit, 9 credit, suna so su je su karanta likita, su karanta medicine a hana su, su karanta wannan a hana su. Akwai wani yaron mu ban so in faɗi sunan, da zan faɗi sunan mutane da yawa za su san shi. Ya ce lokacin da ya so ya karanta lauya, yana ba mu labari, ya zo Congo a wannan shekarar, wanda ma cikin wa'anda aka ba wannan matsayi na lauya, cikin wa'anda aka ba wannan matsayi student aka ba su admission, the highest shine wanda ya ci 250 a jam. Nashi jam din kuwa wanda ya ci 270. Ya je sunan Hausa yake da shi, sunan Hausa, baba sunan Hausa, kaka sunan Hausa, nashi sunan Hausa, ba ma wani John ko Yohana ko Amos ya sa ba, sunan Hausa ne tsuntsa. Da aka je yana tsaye fa gashi a gaban shi kirikiri, wani professor. Da aka zo masu ba da admission da aka kira shi aka ce wannan gashi ga qualification din ya ci komai da komai, ga kuma sunan shi Bahaushe, sai ya ce a duba addini. Ana duba addini aka ce inda ake sa form a duba addini aka ce Kirista ne. Ya ce suna da isassun Kiristoci a wannan department, ba su buƙatar ƙarin Kiristoci. Ta yadda aka yi kenan wannan yaro ɗan Ikara ne, ba a ba shi wannan admission ba. Ko da yake ya je ya karanta wani course ɗin ya gama digiri, amma ba a ba shi abin da yake so ba, ya karanta lauya. Saboda me? Sakamakon shi Kirista ne. Ya za a yi mu Kiristoci Hausawa muna jin wannan, muna ganin wannan, sannan mu ji daɗi? So wannan admission da aka hana shi, ɗan kudu ne ya hana shi? Kiristocin kudu ne suka hana shi? Ba Bahaushe ba ne ɗan uwan shi musulmi ya hana shi saboda shi Kirista ne? Professor ya hana shi? Haka muna da yarinya, ba zan faɗi suna ba, cikin 'ya'yanmu, iyayen sun biya kuɗi sun kai ta je Indiya ta yi karatu, ta dawo ta karanta pharmacy, ta fito da first class, ta zo nan Najeriya aka haɗa karatu na 'yan pharmacists a Abuja, ta je a Najeriya exam ɗin da ake masu, ta kuma sake fitowa da first class. Daga Katsina state ta zo ta auri ba Kano Kirista daga Kano state. Tsakanin jihar Katsina da jihar Kano an rasa wanda zai bata aikin yi. Me laifinta? Saboda ita Bahaushiya ce kuma Kirista ce. First class. To ya za a yi mu Hausawa Kirista mu ji daɗi? Saboda haka dole a arewacin Najeriya akwai da sakel. Shi yasa a lokacin da muka ji maganganun Professor Mahdi Shehu game da 'yan arewa sai 'yan arewa, game da kada mu trust mutanen kudu, that we should not trust the Southerners are this, Southerners are that, we should not, we the Hausa Christian, we know that our problem is not Southerners, our problem is not any Southern Christian or Southern Muslim, our problem is within us, our own very people, answering our names, using our mother tongue to talk, whether they are Fulanis or whatever, using our mother tongue, using Hausa to oppress us in our motherland. And we are saying that we cannot continue like this. It's not the matter of coming to give us spaghetti or 1,000 on election day. It's not the matter of taking us to Jerusalem. It's beyond that. Mu ba ta wa'anda wai a zo a bamu spaghetti ko a bamu 1,000 ko a bamu zannuwa ranar zabe ko a mana alƙawarin zuwa Jerusalem ko a kai wasu mu daga su je Jerusalem, ba shine matsalar mu ba. Matsalar mu ƴaƴanmu da ba a ba su admission inda ya kamata, kuma ba a ba su aikin yi inda ya kamata, duk da cewa suna da qualification. Dole a zo a canza tsari. Da sakel an ba mai kaza kafa. Dole a zo a canza tsari, domin a nan ƙasai da ba zan mu ake rawa, ba za mu ci gaba da, mun daina ɓoyo, mun daina yin shiru. We are out. I'm talking on behalf of all the Hausa Christians, and this is some of our pains, and I will continue to bring some of these issues until it reaches to everybody that is concerned. There has to be a change. If Northern Nigeria must go forward
some of our people that have been oppressed, that have been suppressed, that have been hindered from moving forward simply because they have not committed any crime. There was no history, any history in this northern Nigeria where they say houses that are Christians. They have killed people, they have burned down people's houses, or they have burned down people's shops, or they are doing one wickedness or the other against other people. But in our own land, we have been suppressed enough. That is why I'm not, me, Hannatu, in this corner, Hannatu, I'm not hiding my face. Because I understand that I'm representing so many faces. I'm talking here about over 10 million human beings that have been marginalized, that have been oppressed, that have been suppressed. I'm talking on behalf of so many millions of people that have been rendered voiceless. They didn't commit any crime. Their only crime is that they are Hausas and they are Christians. This is their land. They have no any other land to go to. So things must change. We can no longer take it. We can no longer take it. Whosoever you are, whether you are a religious leader, or whether you are a leader of any parastatals, or whether you are in charge of employing people, whether you are in charge of giving people admission into various institutions of higher learning, I'm talking to all of you that in one way or the other, you have contributed, you have denied people admission simply because they are Hausas and they are Christians. You have denied them jobs. Many of our graduates, they will go and do interview, they will go and write exam for a job. They will tell them right there and then they are the highest, they score the highest. But when it comes to giving the employment, and other set of people are giving employment. What is their crime? Simply because they are Hausas and they are Christians. We'll continue to talk. We will not keep quiet because there is no, the keeping quiet have not done us any good. In fact, our oppressors are more and more oppressing us because we are not talking. I'm expecting that beside me, many other Hausas that are Christians will come up and begin to talk. But even if there's nobody that will come up and begin to talk, I will continue to talk until the people that need to hear our voice will hear. When politicians come and they are talking about development of the north, they are talking about helping northern children, northern Nigeria, the only children they are talking about Almajiri children. We have so many children. We are talking about Hausas that are Christians in their millions. They have children, many of them in different forests and villages and hamlets and small communities and in towns where there is no any form of government facilities, no any form of government presence, no school, no nothing. The flight of it's just that they are not used to sending their children to go and beg or to become Almajiris. But their flight is even worse than the Almajiri because Almajiris, their parents deliberately send them. It's part of their training. But they are learning something. At least they are learning Arabic language and they are learning their religion. But our own children, the Hausas that are Christian children, if you see us going to school, most those of us that are born in town, in cities, in town, and those that their parents sent to cities and town, and you know, but the remaining more than 80% of Hausa Christian villages have no government presence, no hospital, no dispensary, no school, no road, and all these years since the time of our forefathers. And we are saying that we are tired of keeping quiet. We have come out to talk. So people like Professor Mahdi Shehu, wherever you are, you listen to me. This is our flight. This is our pens. We
the Hausas that are Christians. Thank God for other Christians in the north. At least some of them, they have been able to, somebody like Babachir rose to become during the first tenure of Buhari, even the secretary to the federal government. People like Yakubu Dogara became Speaker of House of Rep. But those ones are northern Christians. They are not Hausa. They all have their mother tongue. But I'm talking about here the Hausas that are Christians that are the most oppressed and the most suppressed. Nobody know about them. And we are tired of keeping quiet. Thank you so much for hearing me. Thank you so much for taking time to listen to me. Please, another favor you will do for me is that you would cause this video to go viral. We need this video to go around. Share it. Go to my YouTube channel, please. Subscribe so that they will keep sharing it. Subscribe and help me to push this message forward by subscribing, by liking, by sharing. Until I come your way, I remain your sister Hannatu. Ina roƙonku duka a ci gaba da bazawa, a ci gaba da nunawa ko ina halin da muke ciki. Mu Hausawa Kirista, dalilin da yasa bamu ji daɗin abinda Professor Mahdi Shehu ya faɗa ba, rashin bada, saboda shi ma yana university system, ya san irin ƙalubalen da yaran mu ke wahala su ci jarabawa, suna da qualification a hana su courses din da ya kamata su karanta, su je su wo karatu da ƙyar su zo a hana su aikin yi, a ba da qualification din ga waɗanda ba su kai su ba. Ya za a yi a ji daɗi? Ya za a yi mu 'yan arewa mu zo mu zauna mu yi takama da cewa mu ga ƙasar mu nan? Ya za a yi mu zo mu sanya ƙarfi da komai da ya kamata mu sa mu ga ci gaban arewa? Dole a kawo sakewa. Mun daina yin shiru, mun daina ɓoye fuskokinmu, mun daina yin shiru har sai an ji muryarmu, har sai an kawo sakewa. A huta lafiya. Sai kuma na sake zuwa da wani bidiyo. Thank you.